Olá, pessoal. Boa tarde. Bem-vindos aqui ao Espaço de Criatividade no Congresso Brasileiro de Informática na Educação. É uma honra tê-los conosco construindo esse espaço. Meu nome é Carmen, junto com a Paola e a Rita, e também está aqui o Renato nos acompanhando, do Instituto Catalisador. A gente vai acompanhar a nosso convidado, o Sebastián Martin, do The Tinker Studio, que vai ministrar uma oficina Making Faces, Create to Connect, construindo rostros, criar para conectar, com o suporte da Paola. O objetivo principal desse espaço, do Espaço de Criatividade, é conectar a educação básica com a academia, em busca de inovação e criatividade nas escolas públicas brasileiras. Para iniciar, vamos apresentar nosso convidado, Sebastián. Seja muito bem-vindo. Vou ler aqui um pouco o currículo do Sebastián. Sebastián Martin é um educador no The Tinker Studio, no Exploratório em São Francisco, onde os visitantes se envolvem profundamente na exploração da ciência, arte e tecnologia, por meio de atividades mão na massa e do Tinker. Fascinado pelos aspectos criativos das ciências, Sebastián desenvolve atividades lúdicas e facilita oficinas de desenvolvimento profissional transformadoras para educadores. Como membro do The Tinker Studio, o Sebastián tem desenvolvido atividades que foram recriadas e adaptadas em muitos centros de ciências, salas de aula, em makerspaces. Atualmente, o Sebastián trabalha em estreita colaboração com parceiros, incluindo o grupo Lifelong Kindergarten, do MIT Media Lab e a Lego Foundation, para obter uma compreensão mais profunda das melhores práticas e das abordagens mais recentes na área da educação. Depois temos também aqui, eu trouxe um pouco a notícia do Renato para comentar para vocês, mas eu trouxe aqui da Rita e da Paola, que são as co-criadoras do Instituto Catalisador. A Rita é doutora em Ciências dos Alimentos pela USP, especialista em infância, educação e desenvolvimento social pelo Instituto Singularidades. Aprofundou-se em aprendizagem criativa no MIT, em aprendizagem centrada no fazer em Harvard, e a Paola colabora com o Instituto Catalisador desenhando projetos e articulando parcerias. Na Escola Avenue São Paulo, ela atua como professora de aprendizagem criativa, Future Literacy e Design Thinking. Ela é mestre, a Paola é mestre em Tecnologia e Mídia pelo Teachers College da Universidade de Colômbia e cursou a especialização em Infância, Educação e Desenvolvimento Social pelo Instituto Singularidades. Passo a Paola, a palavra é sua. Bom dia a todo mundo. Desculpa, eu ainda não estou com a minha telinha aqui do congresso atrás de mim. Acabei de sair da aula e já vim correndo para cá. Vida de professor. Quase não deu tempo. Obrigada pelo convite. Obrigada, Sebastián, pelo convite para participar com você. Na verdade, quem vai conduzir mesmo essa oficina é o Sebastián. Então, vou deixar o Sebastián falar um pouquinho. A gente espera que todo mundo que esteja aí no YouTube possa participar ativamente com a gente. É mais difícil ver a interação, assim, né, tão presente quanto se todo mundo estivesse no Zoom com a gente, mas a gente confia que todo mundo vai pôr a mão na massa e pensar com as mãos. Sebastián, com você. Thank you, Paola. Well, I'm very excited to be here. Thank you so much for inviting me. And I'm especially excited to again have an opportunity to work with our friends from Instituto Catalisador and with Paola. Today, we are going to do our workshop where we all will engage in a tinkering activity. You can do this with us on YouTube, and everyone here in the Zoom room will do this together with us. To get started, I just want from everyone on the Zoom room to unmute your microphone and just say hello, because I feel this is good to hear everyone's voices. Hi. Olá. Hi. Olá, pessoal. Hello. Hello, everyone. Oi, pessoal, boa tarde. Perfect. So great to meet you. So Paola will be co-facilitating with me. And so if you have any questions, you can always ask, just unmute. And if I understand just a little bit of Portuguese. So Paola will help and translate things. So feel free to just speak Portuguese or English, whatever you prefer. For the first part of the workshop, we will engage as learners in an activity about
45 minutes. And then afterwards, we will have time to talk about tinkering and the qualities that we really appreciate about tinkering activities. So without further ado, our activity today is going to be making faces. So this is about creating a self-portrait of you with materials that are personally meaningful to you. And so those on YouTube, you can look around your room and find a couple of things, maybe 6, 7 things that you would like to use. And they should be things that are important to you, that you care about. They can be everyday objects that fit on your table. And everyone here who's in this room, we already told them to look for a couple of things. I would like to ask everyone in the room to hold up to the camera something that they want to use today, a material they would like to use. This is great. You can see something here. I have a little spinning toy top. I'm going to try and do a screenshot of this, which is a little bit hard as I'm holding this. All right, we have everything. Sebastian, Okay. I was late. What I need to have with me? What kind of material? Ana Rosa, it can be just something that you have in the room that is an object that is for you something personally important. And then there can be other objects that you can find as we go along. What was Katja? What did you hold up? Can you say what it is? Oh, a flute. Mm-hmm. So Katja maybe likes music and swimming, I guess. I have a little toy here. Great. So I wanted to show you how you could make a self-portrait. So I just quickly show you here. So I did something. I used a colorful piece of paper and I cut it in the shape of a face. This helps me to define sort of my workspace. And then when you have objects, you just put something on there. Here's my little toy top. You don't have to think too much about it. You can just start. It's easy to change things. And then I have something here. And so already looks like a face. This screw I use because I like building things and I like mechanics. So I use the screw. So now comes together as a face. You can move things around like this, looks a little bit different. Here makes a different expression. You can add things. For example, I like to add eyebrows, and that can help you to make things more expressive. Maybe look a little bit astonished right now. Change the eyebrows, and we get a different expression. And sometimes the face sort of disappears. So those are all the kinds of things you can try out as we do this. We will have we will spend about 10 minutes to experiment with it. And before we do it, just wanted to show you that we have made a virtual table where we can share these kinds of things. So when we do tinkering activities in person, it's really important for us that we share. We sit around the table, we look at what others are making, we get inspired by what others are making. So since we are remote, we made a web page and I put it in the chat here in the room, and I hope someone can put this in the chat on the YouTube too. So there's a link, and on that link you will find more examples for faces you can be making. They will inspire you. I hope you get some ideas. Here's a quick screen share. Here's a face already a little advanced. Someone is using
playing cards. They said they use playing cards because in the pandemic, they played a lot of card games. So something like playing cards that can work well for hair. You can see many other examples. Something very simple. Use a square piece of paper for this if you want. And it also starts looking like a face. So this is our starting point. And we will spend 10 minutes to make faces. And as you do that, please point your camera down onto the area where you're working. And Paola and I can see what you're doing, and it helps us to get a little bit to talk about what's happening. All right, so everyone on YouTube, please find your materials, go ahead, start making faces. And people here will do it too. If you switch off your virtual background, it will be helpful. Yes, I was going to say that, Sebastian. I need to take my virtual background. So it... Beautiful backgrounds, but you know. Now you're going to see my mess. Well, we all are tinkering, so part of that is being messy, and there is no problem with that at all. Bless you, Paola. I'm not managing to access the YouTube. So I was trying to see the comments and send the link, but I didn't manage. I already sent it, Paola. I thank you, Ana Rosa. It's already there, and I give some advice for people there. Awesome. Great. And Ana Rosa, if you can send us the comments that are coming in through YouTube, we can comment on them. Okay. Thank you, thank you. Okay, and let me know if there's anything that you have questions about, or if you, of course, if you have some thoughts or ideas, then share that for sure. Rita has a lot of laser cut materials here. Yes, it's from our Circle of Invention kit. It was just by my side here, so. Nice. And let's see, Paola is making something. Yeah, Christina. I see Christina has a nice red backdrop. I think that can help for making a collage. Have something colorful as a background. Oh, it's nice to see what Renato is doing. He was just, oh, it is interesting, Renato, you have different objects, right, for the eyes. And I have a big box with a lot of objects here. Oh, nice. I love it. Fantastic. Great. You can make so many different faces with that. But I'm not finding exactly what I want to use at self-portrait. I'm not sure. Well, just takes time until the right thing shows up. Yes, I need tinkering a little. Exactly. Nice. Ana Rosa. Ana Rosa, do you want to show again? I think it looks good. Just a moment. Oh, beautiful. Ana Rosa, what kind of expression are you thinking of? It looks to me surprised. Is that something that you want to? Yeah, a little bit surprised. Yeah.
what are you thinking? Do you want to do a surprise face, or do you maybe want to? No, yeah, I want to do a surprise face. Really, it's me. In this moment, I'm a little bit surprised. I was not thinking. I was not expecting anything about this space, because it's the first time for me, and I'm enjoying a lot. I'm happy. This is great. I'm happy that you're diving into it, and being surprised is a good place to be. Like you're open for different things to happen. And I also like this idea that the face you're making could show how you're feeling right now. Maybe you're surprised, or maybe you're excited. Maybe you had a long day and you're tired. You can think about how to incorporate this type of expression into your face. É tão legal ver o tipo de material que aparece, né? Quando a gente pede para as pessoas procurarem materiais que são significativos para elas, vai virando uma coisa tão pessoal e tão relevante para cada um. Eu cheguei nesse Zoom, assim, correndo, tinha acabado de terminar uma aula, tal. Aí, quando a gente para e começa a procurar, quais objetos, né? Que materialidades fazem parte desse meu dia a dia que me compõem? Daí você começa a brincar, e não só se sente melhor, mas aí você começa a observar o que os outros estão fazendo, você já se sente mais próximo. Eu nunca conversei com a Ana Rosa e já estou me sentindo mais próxima da Ana Rosa. Legal. Eu estou curtindo muito. Eu acho que isso que é a beleza do tinkering, né, Paz? Esse convite ao mão na massa que o material faz. A gente começa a brincar com ele, e quando a gente se dá conta, a gente criou uma coisa incrível que a gente nem imaginava que a gente ia conseguir criar. Exatamente, Ri. Essa construção de sentido que vai se dando, né, conforme você vai manipulando o material, conforme você vai, né, sentindo cada coisa, e cada coisa conversa com você de uma forma diferente e te dá novas ideias. Eu encontrei essas canetinhas, essas tampas de caneta, eu estou me sentindo bem cansada, né? Fim de ano não é uma coisa simples para nenhum professor. Pus umas olheiras aqui, mas eu já estou com vontade de tirar essas olheiras daqui. Cadê? Deixa eu ver as olheiras. As olheiras. Olha lá. Estamos todos cansados. Renato, eu lembrei de uma oficina que você fez lá no 2020, né? Dos materiais que a gente tinha em casa. Da aprendizagem, que tinha tudo na mesa. É primo dessa? É primo. É primo dessa? É primo. A gente tem a mesma inspiração, mas foi muito legal, porque depois que eu conheci essa proposta do Tinker Studio, posso falar e depois eu explico. After I explain in English, Sebastian. Eu combinei com o Sebastian que eu vou ficar mandando para ele as grandes ideias em inglês pelo chat, então não precisa ficar traduzindo, fica mais bom. todo mundo. Ok, Sebastian. Paola, nós dois, depois que eu conheci o trabalho deles, que também é inspirado no trabalho do Hanok Piven, tem uma proposta final que eu acredito que o Sebastian vai trazer hoje, para a gente explorar movimentos nos rostos, que a gente não trabalhou naquela oficina, né? Bem legal a ideia. Então, vocês estavam falando aí dos materiais, né? Que você falava assim, pode trabalhar com peso, com matemática, né? Com tamanhos. Foi muito legal por isso, assim, né? Porque a gente não imaginava, né? Que o objeto traria tanta coisa. Sebastian, at this workshop, I made a fusion with the work of Mônica Guerra, pedagogist, Italian pedagogist. And I work with the slow looking at the objects and make organize them first with some criteria who make sense, the first criteria you can see at these objects, and then we made try to
Como que é descobrir? Ajuda aí, pá. To guess. Find, discover. Discover. To discover Mhm. what the creature the other person used. Oh, yeah, that sounds really exciting. A guessing game. Guessing tinkering. Yes. Yes, like a game. I love that. And I think making observations, right, like carefully looking at what others are making, I think is a really great addition always to tinkering activities. So you're making yourself, but you also spend some time noticing things, no? It would be great, Renato, also, if you have time, you can put on this webpage that we're sharing, you can put a link maybe to what you were doing, if you want to do that. So everyone, if you have a picture of what you just made, you can also add that to the webpage I shared, so we can have a collection of what we are all making. These don't have to be things that are finished, right? More importantly, we want to share with everyone what we are working on, so it feels like a conversation we can have, even though we're not together. I also wanted to go ahead. If it's possible, can I talk about my self-portrait? Oh yes. We'll look at Renato's self-portrait, and then we will use technology to add motion to these self-portraits, right? So for now, let's hear from Renato, and then afterwards we will transition to add motion to the portraits. And Renato, go ahead. And Paola, explain me. I'm speaking English or Portuguese? Fala em português, Renato. Okay. E aí eu vou para o público ouvir essa história e eu vou falando para o Sebastião aqui. Eu coloquei isso aqui, que são espelhos. Os espelhos crescem em todos os lugares, né? Se eu parar, a minha cara fica toda barbuda. Aí, depois de 2, 3 dias, assim, eu fico mega barbudo. Então, eu coloquei isso aqui porque é algo muito marcante. Eu posso até não querer ficar barbudo, mas a barba vem sozinha. Eu coloquei o relógio como olho porque o tempo está sempre me perseguindo. Só que, se reparar, é um relógio que está quebrado e ele está ao contrário. Ele está de cabeça para baixo. Então, ele está me perseguindo, mas a hora... Eu vivo, às vezes, um dia muito doido. E aí, às vezes, o meu dia não cabe no meu dia, né? Nas horas que eu tenho. Então, eu tenho essa divisão, né? Trabalho, família, demandas da casa. Então, eu fico nessa confusão desse relógio de cabeça para baixo. Então, sempre de olho nisso. E a natureza que vem cada vez mais me encantando. Então, eu trago do jequitibá, é uma castanha de jequitibá, que ele eu venho cada vez mais me encantando pela natureza que está ao meu redor, e isso é muito enriquecedor para mim. E eu trago o duende como nariz na busca dessa criança que está respirando dentro de mim o tempo todo, e que eu estou cada vez mais me aproximando dela. E a linguinha de fora para dizer que não tem nada que eu fale que não seja brincando, né? Então, essa busca por encontrar uma alegria no dia a dia, por encontrar uma leveza, é um grande desafio aí não só da minha vida particular, como no meu trabalho também. I love it. Wow, thank you, Renato. I love the clock idea. I think I should put a clock also in my self-portrait, and I think it works so well also for an eye in your creation. Thank you. You found really the perfect objects. Great, thank you. Obrigada, Renato. Muito legal. Adorei o relógio também. Acho que todos nós, né, temos um relógio assim. Uma coisa que eu conversei um pouco com o Sebastião, né, pensando na oficina e conversando sobre esse tema de tinkering, é muito interessante quando a gente consegue, né, no ambiente de educação, trazer cada um chegar inteiramente, né, no espaço de aprendizagem, assim, podendo se mostrar inteiramente, né, que nem você, em poucas palavras, simplesmente olhando esses materiais, a gente acaba te conhecendo tão melhor. E se os alunos se sentem seguros, né, para chegar em qualquer ambiente de aprendizagem e se colocar como eles realmente são,
tão mais pode acontecer em termos de aprendizagem, né? A gente já criar, através do tinkering, através dessas experiências, esses lugares seguros, né? Eu acho que depois desse momento tão complicado que ainda, né, nos persegue, dessa pandemia maluca, né? Quando tanta gente precisa, né, desses lugares seguros, eu acho que essas abordagens não só ajudam na aprendizagem, ajudam na criatividade, mas ajudam nesse lugar de pertencimento na escola, né? Que é muito importante a gente pensar nisso também. Então, obrigada por trazer. Uma coisa, Paola, que eu acho muito interessante, né, é essa pesquisa dos materiais. Eu acho que é muito rico, porque a gente começa também a se procurar nos materiais, né? Porque às vezes a gente olha só o nosso entorno próximo e aí a gente pega o lápis, a borracha, o relógio, o estojo, mas se a gente for olhar, a gente está imerso numa materialidade tão complexa e de tantas coisas que passam na nossa mão no dia a dia, né? Então, assim, eu tenho uma cesta monstruosa, né? Porque eu dou várias oficinas, né? Então eu tenho uma cesta de tudo que eu não sei o que fazer para aqui. E tem de tudo, pedaço de chinelo, coisa que as crianças não querem mais brincar. Tem umas coisas, tipo, um sussurro fone da criança treinar a fala. Então, tudo que eu não sei o que fazer, e aí é legal que vem parar aqui, mas depois pode sair e voltar à sua função. Ele não precisa perder a sua função, né? Mas é um grande cesto de tesouros, né? A Mônica Guerra que traz, né, que eu faço essa conexão com o trabalho dela, ela fala dali piccole cose, né, que são as pequenas coisinhas que a gente está vivenciando o tempo todo e que estão nos ensinando também. A gente está se formando na relação com essas coisas, né? Então, acho que isso é muito legal, porque até hoje, né, o que eu colocaria no meu autorretrato, né? Aí eu comecei a olhar e falei, nada disso, não sei o que eu quero, né? E aí, dentro desse repertório, quanto mais amplo o nosso repertório, eu acho que mais fácil a gente se representar a partir dessa materialidade, né? Quanto maior ampla a materialidade que a gente tem para brincar, eu acho que mais profundo a gente consegue se encontrar dentro dela. Então, é muito legal, Paula. Acho que é complementando, né? Eu acho que a gente tem que dar espaço para as crianças, mas tem que ampliar o repertório para que elas possam também ganhar mais linguagens para se expressar. Então, acho que é bem isso que você está trazendo mesmo. Muito legal. I think, Sebastian, essa ideia que o Renato trouxe é muito interessante para puxar um gancho para você falar um pouco sobre essas dimensões de aprendizagem do tinkering. I think all this we said can be a good link to talk a little bit about these dimensions of learning and tinkering. Yes, I feel there are so many things coming up that are related to all the tinkering activities that we do and what we care about in tinkering. We call that dimensions of learning. And what we really value is not just learning about a certain topic, like how to make faces or how to use a tool, but we value that learners can engage socially and emotionally. For example, that they can bring in something from their personal lives, right? Like as Paola said, something that they care about, that they can connect to, and then we can connect that to our explorations. So as we talk about learning dimensions in tinkering, we're thinking about being creative, socially and emotionally engaging, and also taking initiative and following your own idea. And that is something that we really feel can't be overstated, that there is an importance to not just follow something that our teacher would suggest, but instead feel that you are taking the lead and have agency over what you're doing, and that everyone values your contribution. And I think these personal materials are a good way to do this without feeling this being a big risk or being too stressful for the learner. I will just quickly show our next step for the activity, where we connect from the learner's world of the materials they are familiar with and they have, connect that to a digital tool we want to use today. And so we're going to bring our self-portraits to life by animating them. I wanted to quickly show this. This is something that you can try now, but it might also be something you could do later because it takes a little bit longer, but we certainly can have a look at it. So I hope my screen share is working.
So here are some examples of self-portraits that kids made, and then they animated them with a software that you can have on your phone. Wanted to show that you can do this very simply by just using the objects you have, and you move them around a little bit. For example, the eyebrows moving a little bit, and that can create an interesting animation and expression. The mouth here is made out of Play-Doh, so that's a really good material for that. And then you can see some other examples. People even making a little stories. For example, you could think of using objects as tears, someone crying. This is actually the son of my coworker, a portrait of him with his toy cars. And then there was a bit of a story around him being upset about the toy cars. So there was this animation of crying. Now, the way you can do this is by using an app called Stop Motion Studio. This is an app on the phone. So you could download this, it's for free. And I have instructions on how to use it in a link we're going to post in the chat. And so for everyone here in the Zoom room, I would encourage you to try the Stop Motion Studio. It's a simple phone app where you can just take 1 or 2 pictures of your face and then create an animation. I'm going to stop screen sharing. And I put a link for you. And we will have another 10 minutes or so where we can continue to work on the faces. You can continue to just build your animation, but you can also use this stop motion technology to make your face move. And we'd be interested to hear from everyone their successes and challenges with that. Paula, is there something maybe I'm forgetting, or maybe you want to add to this? Não, acho que nesse Congresso Brasileiro de Informática, a ideia de que a gente também pode tinkerar, né, com todo tipo de aplicativo é muito interessante. E esse momento, né, de fazer essa experimentação com o stop motion tem tudo a ver com isso, não só tinkerar com os materiais, com essas materialidades diferentes, mas tinkerar com o próprio aplicativo, com a própria tecnologia. Então, brincar com essa tecnologia de várias formas diferentes para, né, para descobrir, para alavancar a aprendizagem de várias formas. Então, eu acho muito interessante, quando a gente está trabalhando com os alunos, também pensar nisso, assim, o tinkerar com essas materialidades todas e pensar na tecnologia como mais uma camada dessas materialidades com qual a gente pode brincar e experimentar. Então, acho que o convite agora é justamente esse, tentar usar esse aplicativo do Stop Motion para criar uma animação, mas brincar com o aplicativo mesmo. Assim, talvez o foco não seja conseguir a animação perfeita, mas sim explorar a tecnologia também. Então, brinquem. Tinkerem, será que eu posso conjugar esse verbo assim? Tinkerar is the word that maybe can work in That's Portuguese. É isso que a gente tem tentado usar. We've been trying to use that word, but it's an invented word. Yeah, well, I think we get to invent words. We get to tinker with language, right? A gente não tinkera com a linguagem. Exactly. Então, a gente não tem uma palavra para tinkerar, para tinkering em português, mas a gente tem usado, né? No catalisador, no tinquerer, a gente tem usado o termo tinkerar, que é diferente do só fazer, né? É diferente do só fuçar. É esse estar numa brincadeira exploratória profunda e brincante, né? Ao mesmo tempo, enfim. Então, tem muitas interpretações para o tinkerar, mas é esse explorar profundamente e de forma brincante. Não sei, Carmen, Renato, vocês querem adicionar alguma coisa para esse termo tinkerar?
E eu acho que no Brasil, né, quando a gente fala de tinkerar, tem também essa coisa de uma exploração mais livre, e é engraçado, né? Dependendo de onde você está no mundo, quando você fala de tinkering, tem gente que associa muito à questão só da tecnologia. Eu acho que aqui no Brasil a gente tem muito essa coisa das materialidades, talvez pela natureza exuberante também, na qual a gente está inserido, né, e também das grandes cidades, então essa coisa das materialidades todas, junto com a tecnologia, e conseguir brincar, inventar com tudo isso, e achar soluções para tanta coisa. Eu acho que o tinkerar está nisso, achar soluções com essas materialidades todas que nos circulam e com as tecnologias que fazem parte da nossa vida também. Carmen, Rip, Renata, eu acho, Paola, que acrescentem o que vocês quiserem. Eu acho que, como tudo é um treinamento, a gente vai, como você falava, a gente vai tinkerando com materiais, a gente vai tinkerando com novos assuntos. O que acontece se eu faço diferente, se faço deste jeito, deste outro? Então, acho que é como um treinamento, e a gente acaba em uma abordagem, como uma postura que a gente vai colocando em diferentes ambientes, em diferentes assuntos, para além, a gente vai colocando na vida, acho que a gente começa essa postura de vamos olhar diferente, vamos a fazer diferente, o que pode acontecer se faço diferente, vamos a nos permitir errar. A gente erra, a gente tenta de novo, o assunto do erro, acho que está muito legal, esse tinkerar, a gente se permitir esse espaço do erro, essa exploração livre que colocava a Simone, essa atitude de fazer, esse gosto, essa atitude de fazer com alegria, de tentar de um jeito, do outro, e se permitindo assim errar e testar e tentar. Então, achei muito legal. Quando eu descobri tudo isso do tinkering, acho que foi um encontro da rede de aprendizagem criativa no 2017, realmente para mim me abriu um mundo novo, o que colocava agora a Cristina mais cedo, que acho que foi você, Cristina, que comentava que era a sua primeira vez de estar tinkerando e de estar mexendo com os materiais e conhecendo essa abordagem, essas ideias. Para mí abrió portas, algo que era mucho más estructurado, y achei realmente increíble todas las contribuciones que teve para mí son todo Tinker. I think a conversation about, right, like trying to encapsulate everything that is part of this tinkering process. And I think these are always rich conversations. I hear free exploration, play is very important to us. Yeah. And I heard a profound sense of exploration. And I think this is also something we might talk more about in the next hour. Like, what does it mean to actually learn, reflect, and profoundly explore something while you are making? Because just making things is only a part of it, but I think there is more when it comes to the learning that we are after. I want to make sure that our participants get a chance to share something. So we will do that in 2 minutes and hear from Christina and Rita. We have already some sharings. And other, you already have, huh? I'll give 2 more minutes. There are questions regarding the video. If they put on Padlet also. I want to talk about the word thinking. Can I? Renato, just a moment so I can give people. In the video, YouTube, there is a question. Yeah. Where we put the video? In the Padlet also. In the Padlet also. The Padlet. Yeah. In the Padlet. Yes. Okay. Yes. Exciting. And for people here, you know, if you make something with the stop motion app, you can just take your phone, and then when the time comes, we can hold the phone against your camera here, and we can see the video. So it doesn't take too much time for you to upload right now, but you can certainly do it later. Thank you for bringing the question, Ana Rosa. So if there's any other questions, technical questions, we are happy to answer those too. Maybe Cristina, você quer compartilhar o que você fez com a gente? Ah, sim. Eu consegui colocar agora no Padlet lá. Eu usei clips, colchete e uma lâmpada, né? Então eu
coloquei ali que eu respiro. Levanta um pouquinho para a gente conseguir ver. Ah, ideias, né? Porque eu sempre vejo um objeto e sempre tenho um olhar diferente sobre ele. Então, eu sempre coloco olhinhos, né, no objeto. Falei, não, vou fazer diferente. Como tem que fazer um fundo, né? Então, o colchete a gente fixa, né? O clips a gente anota, né? Então, eu acho que a nossa expressão é essa, né? Assim, a gente está sempre aberto às ideias, né? E o vermelho, eu sempre estou com um toque de vermelho em alguma coisa, assim. Então, é muito intenso isso do meu pensar com as mãos, sabe? Então, eu faço um objeto e eu falo, e agora? Eu vou usar ele aonde? Naquele momento, eu só fiz, né? Mas tudo eu dou vida, assim. Pego uma tampinha, tudo eu coloco o olho, né? Coloco o rosto, sabe? Mas eu gostei muito de fazer, ficou bem a minha cara mesmo, assim, porque eu respiro ideias. Então, ontem a gente fez um voo numa ilha criativa que o Renato estava lá, né? Hoje a gente está fazendo outra coisa, então acho que a gente está sempre... Onde tem, a gente está lá, né? Acho bem legal, gostei muito de fazer. adorei a ideia do Respiro Ideias. É isso aí, sempre a gente está na cabeça, né? A lâmpada está sempre na cabeça, no nariz foi sensacional colocar a lâmpada no nariz. Muito legal fazer. Demais. E, Cristina, você já fez atividades tinkering, já tinha experimentado, já proporcionou, enfim, como que você... Na verdade, assim, eu venho de artes visuais e todo esse 2020 eu fiquei em casa, então eu usei minha varanda como laboratório. Como o Renato, eu tenho um pedaço da varanda, tudo que foi embalagem, tudo que foi coisas que a gente teve que usar nessa pandemia, eu fui fazendo bonequinhos, tem uma oficina que chama Oficina Criativa, né? Mas eu ouvi lá no Summit, né? Na palestra que teve agora, que não tem a tradução, né? Mas eu me identifico muito com essa situação do pensar e do brincar com as mãos, né? Então, eu não conhecia esse termo, né? E aí tem uma faculdade, né? A Mary falou que tem uma faculdade de maker, nossa, eu fiquei encantada, assim, né? Onde que essa muito faculdade... legal quando a gente vai se dando conta, né, que as coisas que a gente já fazia tem nome, que a gente já fazia, né? A primeira oficina que eu fiz com a aprendizagem criativa foi no celular, já tinha que entrar no Padlet, e o Renato falou assim, não, pega o que você tiver aí na mesa. Então, foi a primeira vez que eu vi esse do rosto, né? Mas aí eu tive todo esse contato com a aprendizagem criativa, que também proporciona isso, né? Sim. Ontem eu fiz uma animaçãozinha com a plaquinha do Microbit, baseada numa outra ideia que eu vi lá no Twitter. Ela colocou a projeção numa carinha do Lego. Eu já coloquei ele num teatro, já fiz uma outra coisa com a Microbit. Já está tinkering, olha aí, tinkering totalmente diferente, outros elementos também. Aí coloquei gravação de ensaios, fiz as boquinhas se mexendo, porque ela pôs uma ópera. Já estou curiosa para ver, depois muito compartilha legal. Onde a gente acha esse seu aqui, trabalho. Mas eu passo depois para vocês, foi muito bacana. Demais. No Twitter. Mas é diferente, né, esse termo que a Paula falou, que não existe, não tem a tradução, né? Eu acho que é o brincar, né? Assim, de tudo que eu vi até agora... Tenho 56 anos, tudo que eu fui de palestra, as pessoas falam assim, eu nunca pensei que eu tinha que estudar para brincar. Todo mundo fala isso, é uma coisa única, né? Achei bem interessante. É uma boa tradução mesmo, brincar com o tinkering, acho que está diretamente relacionado. A Anne falou uma coisa interessante também, que acho que também reflete bastante na palestra de ontem, ela falou assim que toda essa reunião da gente é uma boa conversa, né? A gente podia ficar só conversando e brincando. A gente vai continuar essa conversa. Falando nisso, esse momento agora vai ser o começo de um bate-papo também. Mas eu acho que o legal do tinkering é que eu sinto que é um guarda-chuva, assim. E aí dentro do tinkering, o brincar é uma coisa enorme. Mas eu acho que tem outros aspectos do tinkering, que o tinkering engloba. Eu acho que não é só o brincar, é também essa exploração profunda, é também essa possibilidade de manipular materialidades, porque a gente pode falar de um brincar que é puramente, né, um jogo de tabuleiro, é um brincar, mas não é um tinkering, né? Então eu acho que é um guarda-chuva maior. É um brincar com materiais, né? Com materiais. Brincar com materiais, mas também tem, apesar de não ter um objetivo final, tem um desejo de percurso, sabe?
Sim. Uma coisa que para mim é marcante no Tinkering, eu acho que é a estrutura. Não sei, quando eu conheci o Tinkering na SEBAC, né, em São Bernardo do Campo, eu acho que essa coisa que estrutura, que ajuda a compreender o que eu preciso. Então, assim, depois que eu entendi essa atividade, eu entendi o que eu precisava, qual era a minha caixa de ferramentas para essa atividade acontecer. Porque, às vezes, o brincar, né, esse livre brincar, que o brincar é liberdade, né? Eu acho que tem o brincar dentro dele, mas tem um pouco de uma clareza de qual a materialidade necessária para que esse brincar aconteça. Então, eu acho que assim como o circuito de bolinhas, existe uma materialidade que é clara, mas que ela não está fechada, né? Ela é aberta. Então, eu entendo qual é a base que eu preciso. Então, assim, eu nunca usei uma base que eu desenhei o rosto. No caso, hoje eu fiz quando o Sebastian convidou. Então, eu percebi que, assim, legal, incluir isso também, mas eu também posso fazer esse rosto sem uma base que tem um formato de rosto. Muda o resultado. Então, eu acho que o que eu percebi é que tem uma estrutura no Tinkering. O livre brincar é o brincar que você vai e faz. O Tinkering, para mim, tem uma borda. Eu acho que é o que traz o processo de espaço de aprendizagem, né? Tem uma borda, sabe, de buscar no Resnick, né? Que é a acessibilidade, as paredes largas, né? O piso baixo, as paredes largas e o teto alto. Então, tem um contorno. Então, eu gosto muito disso. E, para mim, o Tinker... Tanto que no dia que eu conheci o trabalho com o Sebastian, do lado do Tinker Studio, eu já nasceu, já refiz, já remixei o circuito de bolinhas. E adorei, né? Eu só parei de fazer ele porque a pandemia começou e aí acabei não levando ele por aí. Mas é maravilhoso, né? Esse trabalho, esse Tinkering, né? E a gente vai entendendo com o tempo também. Eu percebo que o Tinkering é vivência. Então, você vai compreender o Tinkering conforme você vai vivenciando o Tinkering. Então, eu acho que, assim como todas as metodologias ativas, né, quanto mais vivência você tem dela, mais clareza você tem de onde que ela leva as pessoas, né, onde você pode chegar com ela, e você nunca vai entender tudo. A gente pode estudar o Tinkering do resto da vida, a gente vai estar aprendendo ainda sobre o que é Tinkering, como que o Tinkering pode acontecer. Espero. I hope you can understand what I talk about. Yes, and I certainly. I just wrote a lot in the chat for you, Seth. Yes. Só um minuto, eu queria complementar o que o Renato comentou, que o Instituto Catalisador tem as guias de atividades do Tinker Studio traduzidas para o português. A gente coloca no chat. Rita, estava pensando isso, que seria legal compartilhar com o pessoal aqui as guias de atividades, as traduções para português. O anfitrião pode botar no YouTube também, que aí o pessoal já consegue clicar com o link e já acessar. Eu gostaria de fazer um pedido para o Sebastian. I just want to... I want to make a question to continue the activity, because I found I have a little problem to make the stop motion, because I'm thinking, why I make the movement with my face? Why? We can talk about a little about this. Yeah. What I can win when I make movements with my face. Exactly. What can you add, right? For example, when you do this movement. And just to say, I appreciate the personal account of everyone, Christina, Renato, Rita, everyone, as far as not just this activity, but in general, the tinkering process, right? That many of the things that you brought up, the open-endedness and the permission to have new ideas and then follow these new ideas and not be stuck with something that, not to compartmentalize the explorations, but to have this openness and so on. And it's great to hear those examples from you. For those on YouTube, I wanted to do exactly what Renato was just coming to, just to share maybe 2 or 3 more examples of what people have made, so people can hear a little bit about what this activity has resulted in. And there is a good question of like, why do you want to animate this or to add motion? And so the idea that is behind this is to be able to tell a story, so you can add more a story to this facial expression, and then continue to explore what could a facial expression or
a story, what could evolve, and then also continue with this tool of stop motion or another digital technology, for and example, also coding. to explore other technologies, so we can tinker also, not just with materials, but we can tinker with some apps and other things as well, right? Exactly, to explore more tools, right? To do this kind of creative expression that we start with making faces. To express ourselves, not just with materials, but with technology as well. With technology, yeah, that's a nice way of saying that. Thank you, Rita. So I see some things on the Padlet. Hopefully we can also on YouTube make sure that people have the Padlet link, and some people have shared something. I wanted to see if so Christina has shared, I don't know, Katja, do you have something that you would like to share here on the screen? You could use your phone if you want. Yes, I put there now. 1 minute, 1 minute. We can also, if or Rita, did you get to do some animation, or Renato? Yes, I did it in my cell phone, but I didn't have the time to upload it to the. Yeah, but you can. I think if you bring the phone close to your screen, we can see this. I just wanted to make sure that I have to take the background. Background off. Or just put in front of your face. Yes, lovely. Mm-hmm. Here we go. Let me try. Let's a little bit closer so I can. I'll maybe like this. There was a happy face as well. I don't know what happened with that. I think. Oh, you changed the shapes for the mouth here. Yeah? Yes, because wait. Yes, like this. I can see. It's funny. Huh? It's you like got it. Challenges. Yeah. And there's like a lot in my head. So just all this mess from this crazy year. So it's all in. Oh, you represent this with maybe here. Yes. A lot in your head. Oh. Yes, a lot. But I was with a happy face before. But I just start changing the face for to tinker with the stop motion app, but it was a happy face. Although all this mess in my head. I love this idea that we can see into Rita's head. I like it. And yeah, great. That's a great direction to take this. And Paola also had already shown her. I'm just trying to get more sleep in my life. Eu tô tentando dormir mais, então eu tirei as minhas olheiras. Wow. That is really. Deixa, Paty. As orelhas sim, as olheiras. Yeah. Really unique. I wanted to make sure that we look at these things because it's important to us always to honor the learners. Right now, we are the learners, right? And to have the voices of the learners heard. And it really makes a difference when someone cares about what you made and why you made it. And this is a core part of this practice, right? To make sure that we all get to share and inspire each other, and then also help each other. Because as we see what everyone has made, maybe questions come up, things that were hard to do and challenging. And these are opportunities where we can take the role, and all of the learners can take the role of supporting someone else and actually becoming an expert and a teacher. Renato, did you have something else you wanted to share? You're muted. I'm trying to make a GIF with the stop motion studio. I'm not sure how can I put these two pictures in like a GIF to repeat. Mm-hmm. I can help you later, Renato. Okay, I can show the picture. Yes, please. I need to take out the filter. Okay, the background. Yeah. Just a minute. And the second picture, with the mouth closed,
I see is the dark is not so lighty. And then when I take out my funniest, I think the lights come in with to my life. Já tá GIF, Renato. Acho que já funcionou. No, but when I export, I can export like a GIF. Okay. Yes. Okay. Yeah. Thank you. You got the answer. Perfect. But this is I know love it's this, important to share. Viu como é importante? Quando você estava compartilhando, você teve a resposta para sua dúvida. Às vezes, né, é a melhor forma de aprender. E no tinkering acontece muito isso, né? Conforme a gente vai tinkering, vai explorando, vai perguntando, vai trocando, a gente vai descobrindo e vai construindo esse conhecimento sem necessariamente aquele passo a passo, aquela resposta pronta, né? Okay, so I'm trying to keep us on time. I will make sure that Paola can say a few words if you want to, Paola, about what stood out to you maybe in this workshop, and we will then take a short break and we will have another session where the great collaborators from Catalisator will share about their work, and we will talk about some of the things that came up today. How exactly can tinkering be structured? What can it do for you? And most importantly, maybe how did it really work for some of the people here in Brazil in the different contexts? So, Paola. Primeiro, obrigada, Sebastião, por essa oportunidade de compartilhar com vocês. Obrigada para o pessoal do Congresso, pelo convite também. Eu achei muito legal como num curto espaço de tempo, assim, 1 horinha, a gente conseguiu engajar num fazer, né, num tinkerar. Parece que todo mundo que está aqui, né, nessa brincadeira, eu não sei como é que está o clima no YouTube, mas depois eu vou olhar lá no chat e tudo mais. Sabe, deu essa... Todo mundo está mais tranquilo, se sentindo mais à vontade. Eu acho que isso é uma qualidade que cada vez mais, né, a gente quer um ambiente de aprendizagem. E ao mesmo tempo, eu mesmo, assim, eu tenho uma familiaridade com stop motion e tal, mas eu não tinha necessariamente nesse telefone e tal. Eu falei, será que vai dar? Mas é interessante ver que, às vezes, em 1 horinha, assim, né, quando todo mundo está mais tranquilo, você não está com aquele medo de errar, com aquele medo de... A coisa sai. E a gente consegue se comunicar, consegue se aproximar e consegue aprender ao mesmo tempo. Eu mesmo, só nessa sessão, já tive uma ideia para um trabalho que eu quero fazer com o primeiro ano. Então, eu queria agradecer a participação de todos e acho que o mais importante é mostrar como nessa troca, né, dessa brincadeira que parece tão singela, né, tão simples, fazer um rosto com qualquer material que tiver na sua frente, fazer um pequeno filminho, já surgiu uma ideia de projeto para mim, por exemplo, como professor, imagino que talvez para outros que estejam aqui também. Então, isso, né, como nessa troca e nessa coragem de explorar de forma mais livre, mas com uma estrutura, né? A gente tinha uma proposta, que era fazer um rosto, a gente não podia fazer qualquer coisa. Mas nessa proposta de fazer um rosto, olha quanta coisa diferente surgiu. Por exemplo, minha querida amiga Rita não sabia que estava com essa cabeça tão cheia de coisas. Eu sabia um pouquinho, mas não sabia tanto assim. Vamos nos encontrar e tomar um café. Né? Precisamos, Pá, urgente. Então, eu acho que nesse sentido, sabe? Olha quanta coisa aconteceu por causa de um contorno que permitia uma expressão pessoal autêntica, mas que também tinha um desafio e também tinha um aprender com tecnologia. Né? Então, muito obrigada. Para mim, o mais importante foi isso. Sebastian, do you want me to rewrite what I said, or tudo certo? I think I've got some of the important points, and I appreciate them. As well, people here know I'm learning Portuguese as I do these workshops. So I also advanced a little bit in my Portuguese understanding in the last hour. I don't know how long the break will be that we want to take, but maybe Rita can answer this for me. I think Carmen is the best one to say the guidance. It is supposed to start 3:30.
So we are which we are already late. Right? already late. So I think yeah. perhaps we can take 5 minutes. It's okay. So, yeah. A small break. Yes. So we Okay, do a for you? 5-minute break, and then afterwards you will hear more about qualities and ideas for tinkering in general, Maybe related it's to this interesting. activity, but also in general. Rita? No, I was going to say for us to share the link for the next roundtable in the YouTube. Vamos compartilhar o link lá no YouTube da próxima roda, porque aí quem já está assistindo já pega o embalo. Isso, Não a é gente o mesmo compartilha. link, A gente vai mudar de link, porque a gente tinha duas atividades diferentes, então, independentes. A gente está legal isso também comentar para o pessoal que está assistindo. Estava pensado para fazer duas atividades independentes e acabamos nos unindo e participando nós na oficina do Sebastião, o catalisador está participando na oficina do Sebastião, e o Sebastião vai nos acompanhar na roda de conversa que a gente vai ter mais tarde. Então, 2 encontros que iam acontecer separados acabaram acontecendo com o mesmo pessoal nos 2 encontros, mas precisamos, a organização criou 2 links diferentes, então a gente precisa migrar todos nós para o novo link para acompanhar por lá. Perfect. Vale, Well, ótimo. then, thank you everyone for então. sharing on Padlet. Thank you for everyone for coming to YouTube. It was great to spend some time with you here, and we will be continuing to, you can continue to reach us on Twitter and share on Padlet, and I'll see many of you hopefully in 5 minutes. Bye, bye. Thank you, Sebastião. Obrigada, Ana Rosa, you. Nath, todo mundo.